श्री गुरुबसवलिंगाय नमः। A very good morning to one and all. To begin with, let's have a promo video of Samvikshana 2025. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿದ್ಯೆಯೇ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು, ಅದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಎನ್ನುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 2025ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂವೀಕ್ಷಣ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. All the best, Samvikshana 2025. Hello everyone. SCBIT is run by Sri Nagnur Rudrakshimata, Nagnur Belagavi. Dear friends, learn, grow and lead with knowledge. I wish all the best for the Samvikshana 2025. Nahi gnanena sadrisham. I wish all the best for this Samvikshana 2025 and bliss. Thank you very much. होने लगा सनसेट भाई तेरा फुल सेट मोशन भी देखो मेरा बनने लगा देखो तो हसीना को वाना भी करीना को ठुमको का फीवर चढ़ने लगा थोड़ा Knowledge speaks, but wisdom listens. All the best, Samvikshana 2025. Let's not joke. Everybody, let's not joke. Education is not just the learning of the facts, but it's the training of the mind to think. All the best, Samvikshana 2025. चढ़ा है बुखार पार्टी करनी लगातार मेरे यार दिन चार जिंदगी के तू जिले हो जाओ तैयार ये गाना है ऑन रिपीट देखो बजती है बीट न पड़ो तुम यूं ढीले. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. All the best, Samvikshana 2025. Let's not joke. Everybody, let's not joke. Not joke. Everybody, let's not joke. The outcome of true engineering education lies in applying the skills. I wish all the students to exhibit their skills in Samvikshana technical event. I wish all the best for Samvikshana and Bliss 2K25. Thank you. Knowledge is power. The only source of knowledge is experience. All the best for Samvikshana 2025. An educated mind is a free mind. All the best for Samvikshana 2025. Knowledge is not just a power, it's the freedom. All the best. Samvikshana 2025. An investment in the knowledge pays the best interest. All the best for Samvikshana 2025. Knowledge is love, light and vision. All the best, Samvikshana 2025. All the best, Samvikshana 2025. Let's not joke.
What an energetic start to inaugural function of Samvikshana 2025. Bowing down to the lotus feet of Pujya Shri Dr. Shivabasava Mahaswamiji, Jagadguru Pujya Shri Tontada Siddharama Mahaswamiji, Tontadare Matha Dambal Gadag, Pujya Shri Dr. Allama Prabhu Mahaswamiji, Nagnur Rudrakshi Mata Belgavi. Good morning, everyone. I am Miss Gauri Savalgi. And I am Mr. Varun Karoshi, Department of Civil Engineering. It's a pleasure to be here today, surrounded by such a brilliant and passionate individuals. We gather here for inaugural function of Samvikshana 2025 SG Balekundri Institute of Technology, Belagavi. And I believe that together we can make today an unforgettable experience. Through song and prayer, we bind our hearts and souls, aligned and anchored in this sacred ground. With every voice, your presence is found. With this, I would like to invite Ms. Vijayshri Sattigeri from 2nd SEM Electric and Electronics Department to present the invocation song. Mahaganapatam manasa smarami Mahaganapatam manasa smarami Mahaganapatam manasa smarami Vasishtavamadhavadivandita Mahaganapatam Mahadevasutam Mahadevasutam Guru Guhanutam Marakoting Prakarantam Mahakavya Natakadipriyam Mahakavya Natakadipriyam Moshikavahana Modakapriyam Mahaganapatam Manasa Smarami Vasishtavamadhavadivandita Vasishtavamadhavadivanditam Thank you. Thank you, Ms. Vijayshri Sattigeri, for invoking Almighty. When we come together as community, we create the power to achieve great things. It's my pleasure to invite Dr. B.R. Patkundi Sir, Principal, SGBIT, to deliver the welcome speech. Bowing down to the feet of Pujya Dr. Shivabasava Mahaswamiji, Pujya Dr. Siddharama Mahaswamiji, and Pujya Dr. Allama Prabhu Mahaswamiji. Good morning to one and all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. Samvikshana is a national level technical fest organized every year in SCBIT, my dear friends, and the students from the various colleges from Maharashtra, Goa, and Karnataka engineering college students are actually participating in this mega event. Samvikshana means Swayam Vikshane, learning by observation, learning by doing, learning by performing, etc. So in this event, maximum more than 300 students are already registered from other colleges, and our SCBIT students are also taking part in this technical fest. So for this inaugural function, I heartily welcome Pujya Dr. Allama Prabhu Mahaswamiji, President of SS Education Trust, Belagavi. Under the guidance of Pujya Swamiji, SCBIT is progressing in all the directions. Under the guidance of Swamiji, SCBIT got NBA accreditation twice in the year 2021 and also in the year 2024. And also,
SCBIT has got ISO certification, ISO 21001-2018 in 2 times, that is 2021 and 2024. So under the guidance of Pujya Swamiji, SCBIT is actually excelling in all the directions. Welcome you, Swamiji. The chief guest of today's function is our beloved Deputy Commissioner of Belagavi District, Sri Mohammad Roshan Sir. Sir has given only 30 minutes time to our HCBIT campus and definitely... Swamiji wants me here, I'm here. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Highly disciplined, sir, highly diplomatic, highly talented. Sir stood 47th rank in the All India IAS examination. You know, highly charismatic personality, very young and energetic DC we have, fortunately, for our district. Sir, other day, myself, Advocate Basaraj Rotti sir, Sri Chikli sir, retired General Manager of KVZ Bank, went to DC office, sir, for extending invitation to sir. Sir was in the meeting, he was conducting meeting with the advocates, and he came out of the meeting at about 6 o'clock. More than 100 people were actually waiting to meet DC sir. So he came out of the meeting, and my dear friends, in the corridor itself, within few minutes, he solved the problems of the majority of the public. See how, problem solving skills our DC sir is actually having. Such a highly skilled young person we are having today as a chief guest. Sir, on behalf of the SCBIT management, staff and the students, I extend a hearty welcome you, sir. Another gem of personality is our guest of honor, Sri Venkatesh Patil, sir. He is Managing Director of Belagavi Oxygen Private Limited. Such a kind-hearted person, ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದಾರ ದಯಾಳು ಹೃದಯವರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬದಾಮಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, my dear students, my dear friends, during COVID-19, he has donated, he has distributed freely more than 8,000 oxygen cylinders to the hospitals and to the COVID patients. So you can see the generosity of our guest of honor, sir. Sir, I am pleased to welcome you, sir, for this August gathering. I welcome heartily our beloved chairman, sir, Dr. F.E. Manvi, sir. All the time he is actively involved in all our activities of SCBIT. Every day he comes to the college and he, inquires what is going on the campus, what is going on the college. So, such a aged person, but, actively involved in all our activities. Sir, welcome you, sir. I welcome the convener of the Samikshana 2K25, Dr. K.B. Prakash, sir, and his team, Dr. Santosh Chikbagwadi, Vivekanand Korisetti, entire team of the civil department. This time, the look of the Samikshana is different. It is totally colorful. See, because I am here since last 13-14 years, but the Samikshana color is entirely different. So the team is, tirelessly working since many days to make this event a memorable one. A memorable one. Sir, hats off to you, sir. I heartily welcome Advocate Sri Basavaraj Rotti, sir, Sri Chikali, sir, General Manager of KVZ Bank. They are well-wishers of SCBIT, they are well-wishers of ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ they are extending their helping hand to our campus. Sir, welcome you, sir. I welcome Engineer Vilas Badami, sir, our Governing Council member of SCBIT. Always he is well-wisher, keenly involved in all our activities, instrumental in identifying our guest of honor, Venkatesh Patil, sir. Sir, welcome you, sir. I welcome the chairman of the IIA Local Center, Engineer Kundari, sir, Executive Committee member of IIA, Sri C.B. Hiramat, sir, distinguished invitees,
all the heads of the departments and the faculty members and the students of the SCBIT, and also I welcome the students of the various other colleges to this Samvikshana. With this note, I conclude my note. Thank you. Thank you, sir, for such a warm welcome. Your words have truly set the tone for today's function. Just as flowers bloom with grace, so too does our gratitude blossom with love. With this, I request Dr. F.M. Manvi, sir, Chairman of SGBIT Belgavi, to garland and welcome Swamiji. Thank you, sir. I request Dr. B.R. Patgundi, sir, Principal of SGBIT Belgavi, to present a sapling and welcome Dr. F.V. Manvi, sir, Chairman of SGBIT. Thank you, sir. I request Dr. B.R. Patgundi, sir, Principal of SGBIT Belgavi, to present sapling and welcome Shri Mohammad Roshan, sir, Deputy Commissioner, Belgavi. Thank you, sir. I request Dr. K.B. Prakash, sir, Conveyor of Samvikshana, to present sapling and welcome Mr. Venkatesh Patil, sir, Managing Director at Belgavi Oxygen Private Limited. Thank you, sir. I request Dr. Santosh, sir, Co-Conveyor of Samvikshana, to present sapling and welcome Dr. B.R. Patgundi, Principal, sir, of SGBIT Belgavi. Thank you, sir. I request Professor V.S. Korishetty, sir, Co-Conveyor of Samvikshana, to present sapling and welcome Dr. K.B. Prakash, sir, Conveyor of Samvikshana 2025. Thank you, sir. I request Dr. P.B. Bhagwati, sir, Associate Professor Civil, to present token of love and welcome Santosh, sir. Thank you, sir. I request Mr. Rahul Gadvir, Student Coordinator of Samvikshana, to present a flower to Mr. Pradeep Amboji, Student Coordinator of Samvikshana. Thank you, Rahul. Lighting the lamp marks the beginning of new journey, one filled with hope, light and positive energy. Now, I call upon all the dignitaries on the dais to come forward and light the lamps.
Thank you all the dignitaries for lighting the lamps. Welcome to the Samvikshana Fest 2025, a celebration that brings together the spirit of learning, culture, and community. This fest is a reminder of the importance of coming together to reflect, share, and grow. I would request Dr. K.B. Prakash sir, Head of Civil Department, to address about Samvikshana 2025. Good morning, everybody. Bowing down to the lotus feet of Maha Swamiji, respected dignitaries on the dais, off the dais, all the HODs, staff members, and my dearest and nearest student friends. My dear friends, as all of you know, we have gathered here for the inaugural function of this Samvikshana, which is most awaited and cherished event of this SGBIT. My dear friends, as you know, the first day when we started the registration link opened, I will tell you, to the astonishment, 104 registrations were there on the first day itself. And today, the student strength has crossed a staggering figure of 300 and odd. So now, probably, you are all waiting for the various contests to start, and you are going to take part in the various contests. So my dear friends, this Samvikshana makes a technical extravaganza wherein the students can exhibit their talents and their knowledge. My dear friends, as you know, the tagline of this Samvikshana this time we have chosen is Nahi Gnanena Sadrisham, meaning that nothing matches with the knowledge. My dear friends, you know that knowledge is so powerful, and especially the technical knowledge is so powerful that today you know that artificial intelligence is almost ruling the world. But one word of caution, my dear friends, if this technical knowledge is used by a good person with humanity, with kindness, yes, the progress will be there. But at the same time, if you use this technical knowledge without humanity, without kindness, sir, it may perish the entire world. That is the reason why our Swamiji has recently, he has started this thing called STEAM-H. STEAM-H, as it indicates, science, technology, engineering, and mathematics, and humanity. The last H stands for humanity. Sir, I thank you, Swamiji, for your foresightedness that humanity, if it is perished in this world, probably, sir, it is the end of the entire world. So with this, my dear friends, I extend my warm welcome to all of you to take part in this extravaganza. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, sir, for that inspiring and thought-provoking speech. In every moment we share, there lies a memory worth cherishing. This souvenir book is not just a collection of pages, but a reflection of our journey, our stories, and the bonds we have built together. Now, I request all the dignitaries on the dais to release the souvenir of Samvikshana 2025.
Thank you, all the dignitaries, for releasing the souvenir of Samvikshana 2025. The presence of our chief guest today adds immeasurable value to this event, reminding us the power of vision, commitment, and hard work in shaping a better future. Now, let's have a sparkling introduction of our today's chief guest, Shri Mohammad Roshan Sir, Deputy Commissioner, Belagavi. ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಹೈದರಾಬಾದ್ನವರು. ವೈದ್ಯರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಅಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಬಿಟೆಕ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಂಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಂಎ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಶ್ರೀಯುತರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಐಎಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಇವರು ಅಂತಿಮ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಇದರಿಂದ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ 47ನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಐಎಎಸ್ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ತದನಂತರ ಶ್ರೀಯುತರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೆಸ್ಕಾಂನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತ್ಯಾಗ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲಿ ಎಂದು ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಎಸ್ಜಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂವೀಕ್ಷಣಾ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. What an inspiring journey we have with us today. With this, felicitation is not just a gesture of appreciation, but a recognition of the hard work and excellence that deserves to be acknowledged. I request our Swamiji to bless our today's chief guest, Shri Mohammad Roshan Sir, Deputy Commissioner, Belagavi, with a memento. It's my pleasure to invite Shri Mohammad Roshan Sir, Deputy Commissioner, Belagavi, our today's chief guest, to address us. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪಾದಕಂಬಳಗಳಿಗೆ ಪಡಮಟ್ಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ FV ಮಾಳ್ವಿಯವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ರೇ, ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಟಗುಂಡಿಯವರೇ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ KV
ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರೇ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು SGBIT ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ನಾನು ಸದಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 1-on-1 ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೊಡುಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶ್ರಮೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆ ದಿವಸ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಂದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇರಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೆಷರ್ and an honor to be a part of this august gathering. I am also an engineer by education. I have done my engineering in electronics and communication. A small correction in the visual, 47th alla, 44th rank. Forty-fourth rank. All India 44th rank. But okay, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಡರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಇವೆಂಟ್ ಟುಡೇ, ಸಂವೀಕ್ಷಣ 2025, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಆ ಆಡಿಯೋ ವಿಷುವಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ನೆನಪು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ AV ಮಾಡಿ ಪಾಪ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಬರೀ ನಾವು ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕಂತಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೂಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್ಸ್. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. Especially with the fast moving pace of technology, with the kind of solutions that are required to address the issues that are currently prevailing in this world, engineers are coming forward to give absolutely stunning solutions. Our engineers nive. You should be proud of yourselves. You should be proud of this institution for providing such beautiful infrastructure for you to grow your scientific mind. Prakash ji was talking about STEM H. Without having such grand institutions in our nation,
it is impossible for these 4th and 5th sector of humanity to flourish. In this regard, I would once again like to thank Swamiji for creating such beautiful infrastructure for the young bustling minds who want to develop their scientific temper. Thank you, Swamiji. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಯರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಶಾಯರಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ DC. एक शेर हो जाए, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಶೇರ್ ಹೋ ಜಾಯ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್. So, this is about finding your path. Finding your path in life. ಆ ದಿಶೆ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕು. अर्ज करते हैं, आसमां को छूने का जुनून रखो, आसमां को छूने का जुनून रखो, जमी पर राहें खुद ब खुद निकल आएंगे, खुद ब खुद निकल आएंगे. ಆ ಜುನೂನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಾರಿ ತನಕ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜುನೂನ್ ಇನ್ ಯು. ಜುನೂನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಷನ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೇಡಮ್. ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿನೂ ಅವರು ಆಡಿಯೋ ವಿಷುವಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸ್ಡ್ ಫೇಲಿಯರ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮೇನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಫೇಲಿಯರ್. ನಾನಿರಲಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿರಲಿ, ನನ್ನ ತಾತ ಇರಲಿ, ಅಜ್ಜ ಇರಲಿ, ಅಜ್ಜಿ ಇರಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ is how soon you get back on your feet. How soon you get back on your feet. ಇನ್ನೊಂದು ಶೇರ್ ಹೇಳ. ಇರ್ಷಾದ್, ಸಪ್ನೆ ವೋ ನಹಿ ಜೋ ನೀಂದ್ ಮೇ ಆತೆ ಹೈ. ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಪ್ನೆ ವೋ ನಹಿ, ಸಪ್ನೆ ವೋ ನಹಿ ಜೋ नींद में आते हैं, सपने वो है जो नींद चुरा ले जाते हैं, चुरा ले जाते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या मुल्ला भाई सुन रहे हैं ना आप? ड्रीम बिग, ड्रीम ग्रैंड, and put all your efforts into achieving that dream. If your dream is to buy 1 2-bedroom apartment in Belagavi or Bangalore and have 1 Kia car, you will strive for that. If your dream is to become a great entrepreneur like our Mr. Venkatesh Patil, then you will strive hard in that direction. If your dream is to serve society, then you will take the path like our Pujya Swamiji has taken. Dream big. ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ತೀವ? ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್. ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ IAS ಆಫೀಸರ್. ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್. But I am planning to achieve it. There are so many things I want to do in life. I want to learn Hindustani classical music. I want to be able to play the sitar. I want to swim across the Agnashini river in Uttar Kannada. ಏನೇನೋ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನನಗೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ.
ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ನು ಕೊಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್, ಡ್ರೀಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್. That is what life is. That is what life is. Last point, not take too much of your time. I would like to make a special note about the role of young people and the governance of this country. After I finished my engineering and I wanted to do my MBA in finance, I got many job opportunities, many lucrative job opportunities, tens of lakhs of salary. But I really wanted to come back to the society. I got many offers working abroad. But working for your own country, working for your own people is a absolutely different joy. What this country truly needs is, we should not ever in our lives hate anyone. We are all one. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೂ ಅವರ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದರು, ಶಾಂತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮಾಡೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. In governance, we need people who are all encompassing, who love everyone, who respect everyone. That will happen if you respect others, if I respect you. And we need young people to come and work on this side of the table. Most of the appointments ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ತಾಯಿಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಜಾಬಲ್ಲಿ FD HD ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಗ IAS ಬೇಕು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ವೇರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಬ್ರೈಟ್, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಸರ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ಟೆಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಸಂವೀಕ್ಷಣ ಯಶಸ್ಸು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ ಫೆಸ್ಟ್, ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ walk out of the Tech Fest with more exposure, more technical knowledge, and also have fun. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಯರಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ವಾ ಈಗಲ್ರಿ ಇರ್ಷಾತ್, ಇನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕ್ ಸುನಾವ್ ಮುಲ್ಲವೇ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಹಳೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಬ್ಬ DC ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇಕು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ರೇಕು ಮಾಡ್ಬೋದು. Sometimes we lose track of what we are doing in life. Sometimes we lose track of what we are doing. For example, exercise ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 2 months ಜಿಮ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. After that, ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. Same thing happens with education also. Sometimes we are enthusiastic. ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಿಮ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ಇಯರ್ದು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ವಾರ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಡಿಲೇ ಆಗಿ
मुगीत. So sometimes हम अपने राह से भटक जाते हैं. But how to come back and latch on to your dream? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಲೈನ್. ಮಂಜಿಲ್ ಮಿಲೇಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳಲಿ, ನಾನು ಬರೇ ವಾವ ಹೇಳಲಿ. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್, ಮುಗೀತೀಗ. ಮಂಜಿಲ್ ಮಿಲೇಗಿ ಭಟಕ್ ಕರ್ ಹಿ ಸಹಿ. मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, घर से निकले ही नहीं. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ I am extremely thankful to His Holiness Pujya Shri Dr. Allam Prabhu Mahaswamiji for giving me this opportunity to talk to all of you bright people and all the lecturers and professors who are molding you to become bright and intellectual. Thank you so much. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you, sir. Your words have not only enlightened us but also motivated to strive for greater heights. An annual report is more than a record of the year. It's a reflection of the growth, transformation, and impact a college has on its students, faculty, and community. With this, I call upon Dr. Ashok Sir, Head of Basic Science and Humanity Department, to present annual report for this academic year. Good afternoon. Seeking the blessings of His Holiness Jagadguru Pujya Shri Dr. Tontada Siddharama Mahaswamiji and Pujya Shri Dr. Allama Prabhu Mahaswamiji, respected dignitaries on and off the dais, staff members, and my dear student friends. Yes, sir. Okay, as per directions, we will be postponing this session. The best way to honor someone's achievement is not with words alone, but by following their example and striving for excellence in our work. Now, let us have an introduction of today's guest of honor, Mr. Venkatesh Patil Sir, Managing Director at Belgaum Oxygen Private Limited, Belagavi. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಾಳುಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮ, ಔಷಧಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕೊಪ್ಪಳದ ಗದಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ದೇವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಐಐಐನ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಚೇರ್ಮನ್ನರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅರೆವಾಹಕ ಅಥವಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೇಟೆಂಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಮ್ಮ
ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಆವರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ KLS ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ 2015ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ಇವರು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ SG ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂವೀಕ್ಷಣಾ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. I request all the dignitaries to felicitate our today's guest of honor, Mr. Venkatesh Patil, sir. It is my great pleasure to invite our esteemed guest of honor, Mr. Venkatesh Patil, sir, Managing Director at Belgavi Oxygen Private Limited. Blessings are the path to reach the true significance of life. When they touch our hearts, the joy that emanates from them becomes the true victory. We are truly blessed to have with us today the divine presence of Swamiji, Dr. Allama Prabhu Mahaswamiji. I request Swamiji to deliver the Ashirvachana. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಭಾರತ ಧರ್ಮ, ನನ್ನ ಕುಲ ಕನ್ನಡ ಕುಲ, ನನ್ನ ಗೋತ್ರ ಬಸವ ಗೋತ್ರ, ನನ್ನ ಸೂತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರ, ನನ್ನ ಯೋಗ ಕಾಯಕ ಯೋಗ, ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ವಿವೇಕದ ವೇದಿಕೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಭಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ, ನನ್ನ ಬಾವುಟ ಪ್ರೇಮ ಬಾವುಟ, ನನ್ನ ಜಯಕಾರ ಮಾನವತೆಯ ಜಯಕಾರ, ನನ್ನ ಈಶ್ವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧೀರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 2025ನೆಯ ಸಂವೀಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ರವರಲ್ಲಿ ಶರಣುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ FV ಮಾಂಡ್ವಿ ಅವರಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಟ್ಗುಂದಿ ಅವರಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ HODಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ KB ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂವೀಕ್ಷಣದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನದು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಚಿತ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯವನ್ನು, ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಲ್ಲಿ. ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೂ ಇವತ್ತು 3 ರಿಂದ 4 ಜನ DC ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಓದಿದವರೇ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರ ಅನುಷ್ಠಾನ, ತಪಸ್ಸು, ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಉಚಿತ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲು, ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಿಡೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನತೆ, ಗೌರವ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದವರು IAS IPS ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ದವರು IAS IPS ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿ ಹಾಗೆಯೇ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ, ಈ 2 ಆಯೋಗಗಳ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಬಸವ ಅಜ್ಜನವರು. ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲನ್ನು, ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಿಂತರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಠ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ IAS ಕೋಚಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಿಡೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ಹುಡುಗರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ 10 ಹುಡುಗರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ಇವತ್ತು 3-4 ಜನ ನಮ್ಮ ಗುರುದತ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ DC ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಗದಗ DC ಅವರಿದ್ದರು ರೆಡ್ಡಿ, ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 1-2-3 ಮಂದಿ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಓದಿದವರೇ ಇವತ್ತು DC ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಅದು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ರವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾವೇ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೀರಿಗಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇವಲ 13ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ವಿ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ DC ಸಾಹೇಬರು ಬಂದದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. Now I request our today's guest of honor, Mr. Venkatesh Patil sir, Managing Director at Belgavi Oxygen Private Limited, to address our today's event. His Holiness Sri Allam Prabhu Swamiji, bowing to your feet. Today's chief guest, DC Mohammad Roshan sir, who have to leave now, for President of this, Chairman of this institute, prestigious institute, Manvi sir, Principal Patmundi sir, and very energetic Dr. Prakash and other dignitaries on the dais. Faculty members, I saw that you're so energetic, you're more energetic than the students. I mean, that's really appreciable. I think that's the secret of the success of the institute, I feel. So that much of involvement really makes a lot of difference. Well, speaking after Mohammad Roshan sir, it's something, I don't know what I can speak. He kept everybody captivated with his shairis and, very thoughtful speech. But I'll try to convey some message. Hope should be suffice for the students, basically. Thanks for that wonderful introduction, sir. I was only surprised, so much is you have covered. Well, I also started my career, though I'm not an engineer. Technology was always my passion. Though I started my business with a trading concern, going back as a backward integration into manufacturing, growing that business. But investment in technology was always my passion. Mohammad Roshan said, that we have to pursue our passion. And I don't know, subconsciously I pursued that passion of investing in technology.
I've been fortunate, I came across wonderful technocrats. I mean, they were all youngsters like you. I mean, when they were also, just coming out the college, or some of them were in a very good position in technology companies, and they wanted to start companies. I was fortunate to join hands with them as an investor and a mentor. And that is how, we built 3 companies which became world leaders in the field what we are doing. The company Sankhya Labs, what they spoke, with 70 odd patents. We were the first fabulous semiconductor company out of India. Thanks to all the technocrats, we are so dedicated. With the 70 odd patents and with the Government of India initiative, Tata's really wanted to join hands with Saka. And last year, our company was merged with Tata's at a valuation of around 1,000 crore rupees. Well, I've been fortunate to invest in one more company, which again employs around 300 plus engineers, where we have 20 odd patents. Why I'm saying that, these companies were started by youngsters. And they all grew from scratch, and we could create those world-class companies. Now I have an opportunity to invest. I came across an opportunity to invest in a company again, which is into hydrogen. Hydrogen in the future of energy, as you all know. And this company has come up with an innovative product which produces hydrogen by bifurcating CNG. I mean, Vilas will know hydrogen has got so many other things. Now they are talking about green hydrogen, which is totally pollution-free. And hydrogen is produced without polluting the environment. So this technology, what we have come up, is called blue hydrogen. Of course, it is not green hydrogen, blue hydrogen. But this is an innovative product. Again, the patents have been filed. So there are a number of opportunities for youngsters. Any ideas may come to you. Some of the ideas may look very crazy, but most of the biggest world companies which are formed, they came out of craziest of the ideas. Where did we know? Maybe seniors, will vouch for me. 30, 35 years back, where did we know that something like mobile will come, where we'll be able to talk without wired connectivity? Those were the days, sir, I think you remember, we used to spend 2 to 3 hours sitting in a post office just to make one phone call. I mean, those are the days, especially some overseas calls we were doing, we used to 7, 8 hours in a post office just to get connected. And today, from any part of world to any part of world, you can get connected, in a fraction of seconds. The Government of India has come up with such a wonderful initiative called, last mile connectivity, where connectivity is given to farthest of the villages. Because there are some hilly areas, there are some forest areas where even cables cannot be laid. But government aimed to do that, and we have achieved that. So this technology is the word, and technology has given so much to all of us. You take healthcare and medicine. Today, whatever innovations have happened, we talk about robotic surgeries, where surgeries are performed with precision, with the minimum risk to the patient. And that is possible through technology, and technology has come from engineers like you. If you take mobile connectivity, again, innovations have come from engineers like you. This mobile connectivity has given us, because we are the leaders in, UPI payments and, Google Pay, Phone Pay and other things. And everything has become possible only because we have this mobile technology. Again, that contribution has come from people like you. So you name any field in our life, everything technology has made a major player in transforming our lives and making us
live in a better world. But as Prakash has said, we need to be careful about adopting technologies. Every technology may be good, equally it could be bad also. So that sense of what you say, I like the word, humanity, Swamiji has said. So that this concern, if you have, technology can be wonderful in our life. You, looking at this opportunity, if you say, if we look at the world's most richest people, whether it's Bill Gates, whether it is Google founders, whether Zuckerberg of Facebook, or Amazon founder Bezos, all of them have made billions and billions of money, and most of them are, believe me, first generation entrepreneurs. They all started their career as students like you, but they had that mindset of innovation, and that innovation they could convert into a commercial venture. And today, if you see, world's richest people are the people who have got that innovative mind. Why talk about America? In India itself, we have so many innovators. Like if you look at success of Infosys, success of Wipro, or Airtel, Sunil Mittal, they are all started from scratch. But today where they are one of the richest people in India. And again, their success has come through innovation and technology. So friends, technology has got a real good opportunity these days. Government of Karnataka and Government of India is also giving so much of thrust on this, startup movement. Every institute nowadays is having innovation and research centers. Like VTU, Vishweshwar Technology University, has got Vishwesvaraya Technology and Innovation Foundation. Sir, your institute also should be having a startup innovation. That's my suggestion. Because every student who wants to innovate something, he needs to be given an opportunity to do his experiments and succeed. And so much of opportunities we didn't have when we started our career. But you have got immense opportunities. Kindly make use of that. And one piece of advice is, your innovation cannot be successful only with your single thinking. You need to learn to collaborate with others. See, as an angel investor, I come across a lot of startups, who come to me for investment, mentoring. What I have found out is a lot of people try to hold on to their ideas. They feel if I disclose everything, my idea will be stolen by somebody. It doesn't happen that way. If you have passion with your idea, you will definitely make it successful. Others cannot steal. But unless you try, be transparent, share your ideas, collaborate with others, you cannot make your innovation a commercial success. That's a piece of advice to all the youngsters today. So it's really nice to know that 300 plus students have registered for this Samviksha 2025. That shows so much of enthusiasm in today's crowd. Try to make the best use of these 2 days, what you are going to spend here. You will get to listen to a lot of good speakers. You get to meet a lot of your co-students from other states. You will get to, discuss with them, do networking, and make the best use of these 2 days. And I wish all the success for these 2 days events. And thanks to Swamiji and entire faculty members of this wonderful institute for organizing this event. I feel really honored that I could come and share some time with you, and especially sharing the dais with Puja Swamiji was a great blessing for me today that I'll take back, and it's going to be a lifetime memory for you. So, thank you very much. Wish you all the best. Thank you, sir, for your beautiful words. Now, I call upon Dr. Ashok, sir, Head of Basic Science and Humanity Department, to present annual report for this academic year. Good afternoon.
seeking the blessings of His Holiness Jagadguru Pujya Shri Dr. Tontada Siddharama Mahaswamiji and Pujya Shri Dr. Allama Prabhu Mahaswamiji, respected dignitaries on and off the dais, staff members, and my dear student friends. As a Dean Academics of this esteemed institute, it's my pleasure to present before you the annual report for the current academic year on 26th March in the inaugural function of Samikshana. In this report, I would like to present a brief summary of our activities and achievements. It's been the most fascinating year for SGBIT. The institution has witnessed groundbreaking performance in various verticals like academics, co-curricular, extracurricular, placements, R&D, consultancy, interaction with outside world, and many more for the academic year 24-25. The intake of institution is 720 for the academic year 24-25. Presently, there are 7 UG courses, 1 PG course, and 5 UG departments are having recognized research centers. Also, the application for new courses is submitted for BCA with the intake of 120 and MCA with the intake of 60. To begin with academic section, some of the important milestones which elevate the SGBIT are: the first one is 9 2.0, the New Age Innovation Network 2.0 program under the Karnataka Startup Policy 22-27 is implemented to create an ecosystem that promotes innovation in educational institutions. SGBIT has received total 1.86 crore of funding under 9 2.0 program from Government of Karnataka. For present academic year, 10 projects have received the funding of 18 lakh rupees and actively working to reach the milestones. Another important milestone is STEAM Edge program, the new step in experiential learning in collaboration with Dr. Basangoda Patil, who is a technical director of Queensland University of Technology, Melbourne, have launched Junior Scientist program. This concept is a brainchild of our Puja Swamijis, and total 50 students from SGBIT and 100 students from Sri Siddarameshwar Education Trust are selected for this program out of total 800 students. Our trust is creating remarkable infrastructure and investment to support the innovation. The next achievement I'm going to cite is the 6th one in a row. We are thrilled to share that our students have achieved outstanding success in MTech Structural Engineering by securing 2 ranks within top 10 ranks. For MTech Structural Engineering, Ms. Muskan Saudagar stood 7th to the university and Ms. Tejaswini bagged 10th rank to the university. Now moving ahead, seminars, workshops, invited lectures are routine features of SGBIT climate. Workshops in some of the cutting-edge technologies are conducted in academic year 24-25, namely Data Analytics with Power BI by EC Department, Design Thinking and Entrepreneurship developed by ED Cell, organized by ED Cell and 9 2.0 Cell, Exploring AI and ML organized by END Department, Yantra Sadhana by ME Department, Arduino Interfacing and Applications by END Department, Charging Strategies for Electric Vehicles using MATLAB Simulink by END Department, The Art of 3D Modeling with Google SketchUp by CV Department, The Role of Industry Automation, Robotics, AI by CV Department, IoT, Embedded Systems, and many more from CV Department. The Department of Electronics and Communication Engineering had organized a 6 days online faculty development program on Internet of Things for Sustainable Development in association with AICT Training and Learning ATAL, and AICT sponsored 3 days introductory FDP on universal human values. The internal Smart Hackathon India 2024 was hosted and total 45 groups had participated in the event. The Kaushalya Mini Project Exhibition 2024 was organized in all the engineering departments with 188 projects were exhibited. In total, 16 seminars, 8 workshops, 7 STTPs, 2 FDPs, 18 invited lectures, 11 industry visits have been organized till date for the academic year 24-25. Throwing light on some of the students' achievements, total 11 final year student projects got selected for KSST sponsorship with a total amount of 56,500. In total, 30 final year projects batches are already done the publication
And the usage of drill bit plagiarism software is also implemented for final year student projects. More than 488 students have undergone internship for the academic year through NSDC and also in outside industries. As a new initiative, total 10 interdepartmental projects are in progress. Total 8 industry-supported final year projects are in progress. Total 45 teams have participated in Internal Smart Hackathon India, and 16 groups have participated in External Smart Hackathon India. Total 50 students have registered for B Honors program this year, and 15 students have registered for minor degree program. Total 100 teams and more than 120 students have participated in inter-college events within the state. 25 teams, more than 40 students have participated in outside the state events. Total 26 prizes have won by the students in inter-college technical events. SGBIT has received appreciation from VTU for maximum number of students registered for MOOC courses NPTEL in Belgaum region. Total 350 students have registered for NPTEL online courses in the present academic year. We are delighted to share that the startup Medora, which has revolutionized the healthcare sector by leveraging technology to create impactful solutions, founded by our students of 7th semester CSC department, has been incubated at VRIF VTU. We are thrilled to announce that the CS department students have selected as one of the top 12 teams in the Innovators Arena 2025, surpassing 200 participating groups from across India organized by Mayura Consultancy Services in Bengaluru. Looking at extracurricular activities, the student from first SEM Computer Science and Engineering Department has secured bronze medal at VTU Belgaum, VTU state level wrestling competition held at GAT Bengaluru. Our college volleyball team, kabaddi team, college cricket team, basketball team, kho-kho team and powerlifting team participated in state level VTU intercollegiate tournaments. Moving ahead to research section, in the academic year 24-25, total 4 patents are published, 1 from Dr. Suprit Malgi and 3 from Dr. Shivanand Hiremat. 18 research supervisors are there in the 5 research departments, and total 48 research scholars are presently pursuing PhD in SGBIT. 13 research scholars have already completed the PhD till date from SGBIT research centers. The faculty have produced total 9 publications in Scopus and Web of Science in 24-25, and more than 40 publications in conference till date. More than 1 lakh incentive amount has been given to faculty for paper publications and conference presentation. Faculty from CS and AIDS, Professor Santosh N, Professor Sneha K and Professor Kangana have cleared the Wipro exam and tagged as Wipro certified faculty on data science. Now looking at industry collaboration, 4 industry sponsored labs have been established with a total investment of 32.6 lakhs. Institute has 21 active MOUs through which various activities are conducted. Now about the accreditation and recognition, SGBIT has participated NIRF ranking for the year 24-25 and waiting for the results. SGBIT has also received the ISO 21001-2018 certification valid till 2027. We are very much thrilled to share that 5 departments of SGBIT Belgaum are re-accredited by NBA New Delhi for next 3 years, that is till June 2027. The most important, the infrastructural development. The new CS block is already completed with the state-of-art facilities. The ongoing BCA and MCA block will be ready by June 2025. The renovation of state-of-art SG Sambarimat Seminar Hall is completed. The ladies hostel building is under construction and the guest house building is under construction. Other major renovations in the department are in progress. About the consultancy work, in this year total 16.5 lakhs amount of consultancy work is already carried out till date. Now about the placement, 60% of the placement have already taken place with the maximum salary of 5 lakhs per annum and average salary of 4.2 lakh per annum. Moving ahead to social outreach program, SGBIT is known for societal activities
the Kayaka Club of SGBIT is doing lot of social outreach programs. Also, departmental associations, NSS cell, Red Cross unit are arranging many social outreach programs to address the issues of economically weaker class. Time constraint prevents me from mentioning numerous other achievements of the college. They, however, find a place in detailed college report. On this note, I would like to conclude once again by extending my gratitude to Pujya Swamijis, dignitaries on and off the dais, and all those who associated with SGBIT and who have believed in our vision of progress and perfection. Thank you one and all. Thank you, sir. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. So, I would call upon Dr. F.V. Manvi, sir, Chairman, S.G. Balekundri Institute of Technology, Belagavi, to deliver a presidential remarks. Seeking the blessings from Pujya, Param Pujya, Kayaka Yogi Mahaprasadi, Sri Shiva Basava Swamiji, Dr. Tontadarya Sidram Swamiji, and our own President, Dr. Allam Prabhu Mahaswamiji, the guest just now left, Sri Muhammad Roshan, Mr. Venkatesh Patil, the dignitaries, Sri Rotti, engineers, senior engineers, Dr. Patkundi, Dr. Prakash, and all other staff and students of this institution. There is one saying that president's speech should be short.
Patil, Managing Director, Belgaum Oxygen Private Limited, Belgavi, for being with us today and sharing valuable thoughts that have enriched our event. Thank you, sir. I would like to thank the distinguished IA members, Kundarigi sir, CB Remet sir, and also the distinguished dignitaries, Engineer Vilas Badami sir, Basavaraj Rotti sir, and Chikle sir, for gracing this occasion. Thank you, sir. A special thanks to our chairman of SGBITs, Dr. F.U. Manvi sir, for always being a pillar of strength and guiding us towards the excellence. Thank you, sir. I am immensely grateful to our beloved principal, sir, Dr. B.R. Patugundi, whose constant motivation and leadership have been instrumental to making this event successful. Thank you, sir. A big thank you to our beloved head of the Civil Engineering Department and convener of Samikshana 2025, Dr. K.B. Prakash sir, for his continuous support and guidance throughout the planning and execution of this festival. Thank you, sir. I would also like to acknowledge and appreciate the efforts of our co-convener, my co-convener, Professor Vivekanand Korishetty sir, for his dedication towards smooth execution of this event. Thank you, sir. A special appreciation to the student conveners, Mr. Rahul Gadavir and Mr. Pradeep Amboji, who have worked tirelessly to ensure the smooth conduction of this event. Thank you, students. I also take this moment to express my sincere gratitude to all the heads of the departments, faculty members and staff coordinators for their invaluable contribution and constant support in making this event successful. Thank you, sir. A special thanks to the all student coordinators whose energy, teamwork and dedication have played an important role in the successful completion of this event. Thank you all student coordinators. To all the participants from the various colleges and our in-house students, thank you for being a part of this festival and bringing in the spirit of competition, innovation and learning. Thank you all participants. I would like to mention and sincerely thanks to our event sponsors, Sri Somnath R. Sulebami sir, consulting civil engineer and class 1 contractor, for your sponsorship support. And also I would like to mention the other sponsors who have supported for the successful of this event. Manoj V. Chavare, Bhumi Infra Buildcon Engineers, Builders and Developers, Belgavi. Thank you, sir. The Institution of Engineers, Local Center, Belgavi. The Karnataka Soaps Limited, Soaps and Detergent Limited, KSDL, Bengaluru. Thank you. EVVP Infra Build, Belgavi. DG Flick Controls India Private Limited, Bengaluru. Shri Umesh B. Badger, Social Worker, Hanchinal. Shri Umesh B. Gaudar, Social Worker, Hanchinal. Mrs. Shweta Suresh Yadwad, BCA MBA HR and Marketing, Director and CEO, BITS, BITS BITS. Shri Mutturaj B. Balaji Trading Company, Belgavi. Shri SS Kakti, Venus Associates, Belgavi. Shri Ravindra Kamble, Pratibha Construction and Class 1 Contractor, Belgavi. Shri Dayanand S. Gobbani, Gobbani Brothers and Transportation, Jagadal. Yes, I would like to thank you all these sponsors. I also would like to mention the media and press people, those who are supported for the smooth conduction of this event. Lastly, I extend my gratitude to every individual who has contributed directly or indirectly to the success of this event. Your efforts are deeply valued and appreciated at this moment. With this, I once again thank each and every one of you for being here today, and let's make the Samikshana 2025 a grand success at this moment. Thank you once again.
Thank you, sir. As we come to the close of today's function, I would like to take a moment to thank each and everyone for your time, attention, and active participation. Your presence here has truly made this occasion special. Once again, thank you all for being part of this wonderful event. So, now I request all of you to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो भारत माता की